Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Okay, yesterday we have finished. Or have you completed the homework? So, what of the homework was given? Application of SFEE. So that SFEE can be applied to compressor and turbine. So conditions were given. Diagram also you have drawn yesterday only. Have you tried the derivation? Try केले कोणी नाही केलं? Anyone? Okay, if you're not tried, please try it, and because that is your task, you have to complete it. Okay, so whatever the input required to be given from my side, I have given it. Now your turn is there. You have to try it, and you have to share it to me on my WhatsApp. I will check. Okay, we were writing the list of formulas. So 2 formulas I think we have written, na? Yes. Okay, so we'll write remaining formulas. Stop. Formula. Don't discuss. So what is first formula? Work done. Okay, W1 to 2 is equal to integration V1 to V2 P into dV. Correct? Yes, Second sir. formula, work done. If limits are substituted, work done W1 to 2 is equal to Sanga formula P into V2 minus V1. Okay. Next, third formula. So we have written the equation for first law when the system undergoes change of state or it is a process. त्यावेळेस काय formula first law चा? First law equation. What is the equation? Q is equal to आहे का तुमच्या नोटबुक मध्ये? First law equation Q is equal to, what is the formula? Delta U plus W. Delta U plus W or delta E plus W. Correct. Next. After that, if this is what in kilojoule. Okay, this is in kilojoule. Okay, if you want to get the answer in kilojoule, so we can use this equation. Q is equal to delta U plus W. So delta U will be in kilojoule, W also in kilojoule. So Q definitely will get in kilojoule only. Okay. Now, if I want to get kilojoule per kg, then what is the first law equation? जर तुम्हाला आन्सर किलोजूल पर केजी मध्ये पाहिजे असेल तर काय देणार तुमचा आन्सर? फॉर्म्युला कसा बदल होईल? स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, बोला पुढे बोलत चला, त्याशिवाय मी लिहिणार नाही, पुढे लक्षात ठेवा. बोलत चला. स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, हॅलो, du plus w. Small delta U plus small w. Getting or not? If you want to write the first law equation in terms of kilojoule per kg, so we should write like this: small q is equal to small delta U plus
small w. So you'll get answer in kilojoule per kg. Next. If the system undergoes a cyclic process, then what is the first law equation? When system undergoes a cyclic process, then what is the first law equation? Ask that. Summation Q is equal to summation W. What is that? जर सिस्टम सायक्लिक प्रोसेस असेल कंप्लीट करत असेल तर व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ इक्वेशन? आपण डिस्कस केले की नाही Summation केलं? Q is equal to summation W. Summation Q is equal to summation W. Correct. So for cyclic process. For cyclic process. Next. Again, we have discussed specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume. Whether it is discussed or not. CPCV. Whether it is discussed, CP and CV, specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume. Yes, You do? sir. Yes, sir. Okay, 1 minute. Specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. त्याच्यासाठी आपण इक्वेशन ज्यावेळेस लिहिलं होतं त्यावेळेस मी म्हटलं होतं. So we can write the heat transfer equation Q is equal to m Cp dt. बरोबर आहे का? Yes, sir. Q is equal to m Cp dt. It is in kilojoule. Kilojoule. Okay. Next, again, if you want to find out change in internal energy, that is delta U or du is equal to m CVDT. ते हा पण फॉर्म्युला आपण लिहून घेतला होता. If I want to find out change in internal energy, okay, so we can write this formula. Not this is small, it is capital one. Du is equal to m CVDT. It is in kilojoule. Okay. Capital du is equal to m Cv dt. Next, again, if I want to find out change in enthalpy, dH, what is formula? काय असणार formula? m Cp dt. बघा आता तुम्ही म्हणाल की सर Q चा पण फॉर्म्युला सेम आणि dH चा पण फॉर्म्युला सेम. आपण डेफिनेशन केली ती एंथॅल्पी. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ एंथॅल्पी? एनीवन? व्हॉट इज एंथॅल्पी? एनीवन? डेफिनेशन ऑफ एंथॅल्पी? डोंट नो? Ajit Daigude. How you can define enthalpy, or what do you mean by enthalpy? Roll number 36. Roll number 35. Say something. काय तर माहिती आहे की नाही? I think this term is over or completed in the 11th 12th. Roll number 51, Sanket. Hello. What is enthalpy? Akshata Sonone. Roll number 4. Don't know. Enthalpy is equal to internal energy plus pressure into volume. Yes, enthalpy is equal to internal energy plus pressure into volume. Means what? If I want to define enthalpy, काय केलं माने हो? बंद केलं.
बंद झाले सॉरी. Enthalpy means what? The total heat contained in a system. मी सांगितलं त्यावेळेस लिहून घ्या वाटलं definition if you are not knowing the definition of enthalpy. Enthalpy is nothing but total heat content in the system. Total heat content in a system. What is enthalpy? Please respond. What is enthalpy? Total heat content in a system. Total heat contained in system. So whatever the system you have considered, okay. So it may be heat addition or it may be rejection. So whatever the amount of heat present in the system, that is nothing but enthalpy. So how it can be calculated? As you mentioned, H is equal to U plus PV. Okay. So here you want to find out the DH, change in enthalpy, right? So that means what? If you get that derivation, that is change in enthalpy, mCp/dt. So this is change in enthalpy means what? mCp/dt. So whatever this change in enthalpy is nothing but rate of heat transfer. Keep in mind. DH म्हणजे काय असतं? Q असतं लक्षात ठेवा. Q is equal to delta H. Q is equal to delta H. Getting my point? Yes, sir. Okay. Next. पुढचं इक्वेशन SFEE on mass basis. Sorry, time basis. SFEE on time basis. SFEE one second. SFEE on time basis. What is the equation? So tell me, Q minus W is equal to m dot into bracket H2 minus H1 plus bola pura V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Correct. Next line. Putsa formula. So what is the answer you will get in what? What is in it? kilojoule per second. Correct. Kilojoule per second. Okay. Now next formula you can write number 10. This is 9th, number 10. SFEE on mass basis. SFEE on mass basis. On mass basis. SFEE on mass basis. Okay. So what is the formula? कोण सांगेल? You tell me. Small q minus small w Small q minus small w is equal to H2 minus H1 H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into Z2 minus Z1 divided by 1000. 1000. Okay, so this is in kilojoule per
kg, kilojoule per kg. Right? Next. So we have discussed in the derivation. जर समजा आपल्याला SFW मास बेसिस वरती जर डिराइव्ह करायचं असेल त्यावेळेस टाइम बेसिसचे इक्वेशन आपण यूज केलं होतं आणि नंतर मग जे काही चेंजेस केले होते ते चेंजेस होते कुठले? स्मॉल q इज इक्वल टू कॅपिटल Q डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट. हे पण नोट करून घ्या. आणि स्मॉल w इज इक्वल टू कॅपिटल W डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट. करेक्ट? ते पण ऍडिशनल लिहून ठेवा. स्मॉल q that is heat transfer in kilojoule per kg. So we can get capital Q divided by mass flow rate, and if I want to get work done in kilojoule per kg, that is capital W divided by mass flow rate. Next, पुढचा formula, continuity equation. So that already we discussed continuity equation. That is m dot is equal to a1 v1 upon small v1. a1 v1 upon small v1. That is what m1 dot. Correct? That means we can write like this also. असं लिहिता तुम्हाला. I will revise it, this equation. m1 dot is equal to m2 dot is equal to m dot, that is equal to area into velocity divided by specific volume v1. Specific volume v1. Okay, these are the required formulas to solve the numericals of 3 types. आपल्याला टोटल 3 टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत. एवढे तुम्ही फॉर्म्युलेज जर बाय हार्ट केले तर यू कॅन सॉल्व एनी एक्झाम्पल. कुठलंही एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करता येईल इझिली. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉइंट, साइन कन्व्हेन्शन्स फॉर वर्क. साइन कन्व्हेन्शन्स फॉर द वर्क आपण नोट केलेत बघा. साइन कन्व्हेन्शन्स, साइन कन्व्हेन्शन्स फॉर द वर्क. काय पहिलं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. हे इरेज करू का? Yes, sir. Sign conventions. So what is first sign convention? Work is done by the system. Work is done by the system. Work is done by the system. Is taken as positive. Second sign convention, work is done on the system. Work is done on the system. It is taken as positive. It is taken as positive. Or negative? Negative, sir. Negative. Yes, it is negative. Work is done on the system. It is taken as negative. Now similarly, write sign conventions for heat transfer. Sign conventions for heat. Sign conventions for heat transfer. What is first one?
Heat supplied to the system, it is taken as positive. Correct. Heat supplied to the system. Heat supplied to the system means heat is added to the system is taken as positive. Next, heat rejected by the system. Heat rejected by the system. Heat rejected by the system. Heat rejected by the system, it is taken as negative. Negative. Blink it is taken as negative. Okay, next formula. Okay, we'll add one more formula, that is efficiency of the cycle. Efficiency of the cycle. So what is efficiency formula? Output by efficiency for the cycle, that is output, work output. So W net divided by heat supplied, QS. QS means what? Heat supplied to the system into 100. Into 100. Suppose if you want to find out efficiency, then we can use the formula, the word total work done divided by amount of heat supplied to the system. That will give the efficiency of the cycle. Okay. So these are the required formulas that you have to remember, and whenever the example will be asked, you have to use the suitable formula and you can try to get the answers. Over. So all of you go through the formulas, please. Take 2 minutes and please go through the formulas. सर्वांनी फॉर्म्युले सगळे बघा.
Have you gone through the formulas? Hello? Have you gone through the formulas? sir. Okay. Now, put the heading type first. Please put the heading type first. Type first. Problems on PDV. Problems on PDV. Please put the heading type first. Problems on PDV. So when we discuss the displacement work, correct. When we discuss the displacement work, at that time we have taken example of a closed system, that is a arrangement of piston and cylinder. बरोबर का? We took the arrangement of piston and cylinder. Yes or no? So when we derived the equation to understand the displacement work, we took the example of closed system, that is piston and cylinder. हेच example घेतलं होतं आपण ना? Yes, sir. So we'll continue the same example, right? So आपा बोलो होते ना, एक मिनट पापा क्या करते हो? okay, take down the statement, problem statement. A fluid system undergoes a non-flow frictionless process. A fluid system undergoes a non-flow frictionless process. A non-flow frictionless process, comma, follows the PV relation. Follows the PV relation. Sir, repeat. Okay, I will repeat. A fluid system undergoes a non-flow frictionless process. A non-flow frictionless process, comma, follows the PV relation. Follows the PV relation as P is equal to 5 by V plus 1.5. 5 by V plus 1.5
where P is in bar, where P is in bar, where P is in bar, and V is in meter cube, V is in meter cube, comma, during the process, volume changes from 0.15 meter cube to 0.05 meter cube, 0.05 meter cube, full stop. Calculate work done, calculate work done, calculate work done, calculate work done, full stop, full stop. Okay, if you read the statement and if you write the given data, so it will be easy to solve the problem easily. So please go through the statement. Go through the statement. ठीक है, ती बंद करून टाका, वो काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, दिसतंय तुम्हाला. All of you please go through the statement. जर कदम से न पडून देता. Go through the statement. बघा, जर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट जर समजलं तर न्यूमेरिकल सॉल्व करणं काय अवघड नाही, लक्षात ठेवा. Fluid system undergoes a non-flow frictionless process. Non-flow चा अर्थ काय होतो? Can we call, is it closed system or open system? Tell me. It is a closed system ना. When I say non-flow means what? It is a closed system. मग आता आपलं closed system ना आपण नेहमी आपलं स्टँडर्ड एक्झाम्पल असते पिस्टन सिलेंडर. करेक्ट. पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये आपण असं ज्यावेळेस जे काही डेरिव्हेशन डिस्कस केलं होतं त्यावेळेस डायग्राम काढली बघा. आहे का सर्वांकडे? आहे सर्वांकडे? हा, तर त्या डायग्राम मध्ये तुम्ही दाखवलं होतं की सिस्टमचा पार्ट कुठला आहे, सराउंडिंगला काय आहे वगैरे सगळं दाखवलं त्याच्यामध्ये, हे की नाही? तर तेच आपण कन्सिडरेशन करून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. आता याच्याकडे जर तुम्ही बघितलं की दिस सिस्टम इज a closed system where fluid is feed inside the system. Fluid काय याच्यामध्ये भरलेला आहे. It follows the one relation, that is pressure and volume relation. P is equal to 5 by V plus 1.5. Correct. Where pressure is in bar, volume is in meter cube. So during the process, the volume get changes from 0.15 to 0.05 meter cube. So is it expansion process or compression process? Compression. Compression. How compression? How you can say compression process is carried out here? कशाने ठरवलं तू? Final volume less than initial volume. Correct. Very good. Value of V2 is very, very less than V1. So definitely there is a compression process. Correct. Means what? Can we say work is supplied to the system? Yes, sir. बघा ना, आता तुम्ही जी सिस्टम पकडली त्याच्यामध्ये फ्लुइड भरलेला आहे आणि पिस्टन हा बाहेर आहे, सराउंडिंगचा एलिमेंट आहे. कॅन वी कॉल वर्क इज सप्लाइड टू द सिस्टम बाय युजिंग पिस्टन? येस सर. सो डेफिनेटली डब्ल्यू ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. म्हणजे तुमचा आन्सर तुम्ही चेक करू शकताय. जर आन्सर निगेटिव्ह आलं तरच तुमचं बरोबर आहे. पॉझिटिव्ह आलं आपलं आपण ओळखायचं की आपलं आन्सर चुकलेलं आहे. अर्गेटिक. मग आता पुढचा प्रश्न येतो की एकदा आपल्याला एक्झाम्पल स्टेटमेंट कळालं की हे दिस इज अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस आणि ह्या कॉम्प्रेशन प्रोसेस मध्ये काय वर्क डन झालेलं आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं. मग आपल्याकडे वर्क डनचे दोन फॉर्म्युलेज आहेत. एक फॉर्म्युला कुठला आहे तुमचा? इंटिग्रेशनचा, वर्क डन इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला. दुसरा काय?
W इज इक्वल टू P इंटू ब्रॅकेट V2 मायनस V1 असे दोन फॉर्म्युले. मग यातला फॉर्म्युला कुठला सिलेक्ट करायचा कोण सांगेल? P into V2 minus V1. V2 मायनस V1. मग P ची व्हॅल्यू तर तुम्हाला 5.5 बाय V प्लस 1.5 दिली आणि इक्वेशनचे फॉर्म दिले ना. मग कसं करायचं? त्यांनी काय म्हटलंय? फ्लुइड अंडरगोज a non-flow frictionless process follows the PV relation. म्हणजे प्रेशर and व्हॉल्यूम they are changing as system is moving towards the its compression process is taking place. प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशन तुम्हाला दिलेलं आहे त्याने, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे आपण जर ते वर्क डन जर काढायचं म्हटलं तर डेफिनेटली वी शुड यूज इंटिग्रेशन फॉर्म्युला ना. त्यांनी हे जर नुसतं प्रेशरची किंमत दिली असते 1.5 R तर ते तुमचं बरोबर आहे. त्यांनी तसं दिलंय का? नो. त्यांनी रिलेशन दिलेले आपल्याला. त्याच्यामुळं वी कॅनॉट यूज सेकंड फॉर्म्युला. कारण सेकंड फॉर्म्युला कधी वापरला असता? समजा P इज इक्वल टू 1.5 बार दिला असता तर तुमचं बरोबर आहे. P इक्वल टू V2 मायनस V1. पण त्यांनी काय दिले? P इज इक्वल टू 5 बाय V प्लस 1.5 असं रिलेशन दिले प्रेशरचं. मग रिलेशन दिलं असेल तर वी नीड टू यूज द इंटिग्रेशन फॉर्म्युला. वर्क डन फॉर इंटिग्रेशन. म्हणजे इंटिग्रेशन मधला जो वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे तो वापरला पाहिजे, बरोबर? Yes. Yes. ओके. म्हणजे एक क्लिअर झालं. वर्कडन काढण्यासाठी आपण पहिला वर्कडनचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला वापरणार आहे. ओके ओके. देन शॅल वी प्रोसीड फॉर सोल्युशन. पहिला तुम्ही गिवन डेटा लिहून घ्या. ऑल ऑफ यू राईट डाऊन गिवन डेटा प्रॉपरली. हे तुम्हाला डायग्राम जर रफली काढायचं काढू शकता. प्रॉपरली जरा काढायचं. माझं पेन थोडस हे ऍडजस्ट केलंय मी. हे तुम्ही जी डिस्प्लेसमेंट वर्कची डायग्राम काढली होती त्याच्या वेळेस ते काढलं तुम्ही डायग्राम, ते काढली तरी चालेल. प्रॉपरली काढा. राईट प्रॉपरली. देन राईट गिवन डेटा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप. Will write properly. Given. So they are given pressure volume relation. P is equal to 5 by V plus 1.5. It is in bar ना? हे कशामध्ये लिहिले? बार मध्ये. वी शुड कन्वर्ट इनटू किलो पास्कल तरच आपल्याला आन्सर वर्क डन किलो जूल मध्ये येणार, लक्षात ठेवा. सो हाऊ टू कन्वर्ट 1 bar pressure as pressure is given in bar, so we have to convert into kilo pascal. Into 100. Correct. So 5 by V plus 1.5 into 100 किलो पास्कल. लक्षात घ्या, प्रेशर जर बार मधील असेल त्याला कंपल्सरी किलो पास्कल मध्ये कन्वर्टच करायचं, कुठलाही जरी एक्झाम्पल असेल तर. नेक्स्ट परत काय दिले त्यांनी? इनिशियल व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. इट इज 0.15 मीटर क्यूब. 0.15 मीटर क्यूब. फायनल व्हॉल्यूम इज गिवन 0.05 मीटर क्यूब. Okay, and they asked to find out work done. They asked to find out the work done. बघा, ज्यावेळेस तुम्ही गिवन डेटा लिहिता त्याच्यानंतर काय फाइंड करायचं त्याचा रिक्वायर्ड फॉर्म्युला लिहिला तर सोल्युशन जे मिळेल ना त्याच्यामध्ये चुकण्याचे जे पॉसिबिलिटीज आहेत ते कमी होतील. बघा तुमच्या लक्षात येईल कसं होतं बघा. आता इथे विचारलं काय तुम्हाला वर्क डन. आपल्याकडे फॉर्म्युलाची लिस्ट आहे मोठी, त्यातला तुम्ही सिलेक्टेड फॉर्म्युला वापरणार आहे, बरोबर का? मी तर लिहितो मग रिक्वायर्ड फॉर्म्युले. गिवन झालं की लगेच रिक्वायर्ड फॉर्म्युलेज. आता कुठला फॉर्म्युला रिक्वायर्ड आहे इथं? W is equal to integration V1 V2 PDV. करेक्ट, बरोबर. फक्त एकच फॉर्म्युला आपण वापरला तर आपल्याला आन्सर मिळू शकते. शॅल वी यूज दिस फॉर्म्युला? येस. आता फाइंड आउट करूया आपण.
W is equal to V1 to V2 P into dV. P into dV. Substitute करा values. Integration. V1 ची value दिलेली आहे 0.15. V2 ची value दिलेली आहे 0.05. Pressure ची value दिलेली आहे 5 by V plus 1.5 bracket complete. Outside the bracket 100 na. Yes, sir. Yes. So shall we write outside the integration 100 value? Yes, sir. So we'll write here. Into dV. Now let us separate out the integrations. 0.15 इंटिग्रेशन आपण सेपरेट करूया. याला वाटल्यास तिथं रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट वर काय करता येईल बघूया. 0.15 into 0. Integration 0.05 5 by V into dV plus integration 0.15 0.05 1.5 into dV. Main bracket complete. आता काढू integrations. All are expert in integration. बरोबर का? All are expert in integration and it is favorite topic of 12th science. 12th, the 12th interesting topic is very integration and the differentiation. Now get the integrations. 100. 5 you take outside the integration. So what is the integration of 1 by V into dV? If you put 5 outside the integration, what is the integration of 1 by V into dV? काय असतंय? 1 by V into dV चे integration काय असतंय? Log V. Log V. So I will write instead of log, I will write as a ln of V. ln of V limits are 0.15 and 0.05 plus take 1.5 outside the integration and get the integration. किती येत आहे? V येते. V 0.15 0.05 bracket complete. 100 as it is outside the integration. आता जर log V त्याचं जर लिमिट तुम्ही सबस्टिट्यूट केली तर काय होतं? ln of 0.05 minus 0.15 ना. Yes. म्हणजे थोडक्यात लॉग ची सबस्ट्रॅक्शन. जर लॉग ची सबस्ट्रॅक्शन असेल तर आपण काय करतो? व्हॉट वी टेक? डिव्हिजन ना. Division. Yes. 5 ln of 0.05 divided by 0.15 plus 1.5 into bracket 0.05 minus 0.15 bracket complete, main bracket complete. इथपर्यंत आला सर्व? All have completed up to this step? Yes, sir. ओके. मग आता याचं सगळं कॅल्क्युलेशन करायचंय. आता कॅल्क्युलेशन कसं करायचं बघा. तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये एक ln बटन आहे का? ऑल ऑफ यू सी द कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर मध्ये ln बटन आहे बघा. Yes, sir. Yes. So you should press always that ln button only, not log. Okay, you press as ln. आता त्याचा mathematical concept आहे तो. So you discuss with mathematics teacher. ln of 0.05 divided by 0.15. किती येते सांगा आन्सर? ln of 1.09. into 5.
into 5. minus 5 5.49. 5.49 49 प्लस आता हे सॉल्व करा 0.05 minus 0.15 किती येते 0.05 minus 0.15 0.15 minus 0.15 into 1.5 हा सर तेच किती येते -0.15. 0.15 म्हणजे 0.05 minus 0.15 into 1.5 मल्टिप्लाय केल्यानंतर you are getting minus 0.15 बरोबर everybody is getting same Yes, sir. Yes, sir. ओके आता परत सिम्प्लिफाय करा हे -5.49 minus 0.15 -5.64 into 100 into 100 -564 minus 564 point 306 306 kilojoule. This is the work done. Make the rectangle bracket. (564.306 kilojoule). Hello, sir. Everyone, please make calculations. Don't copy only. आएगा और क्या? no sir पॉइंटच्या पुढच्या व्हॅल्यू नाही देत सर हा ठीक आहे ना 2 डेसिमल पण चालते काय अडचण नाही 3 डेसिमल असं असतं ना येतच नाही तर ते 306 व्हॅल्यू येतच येतच नाही. नाही ठीक आहे व्हॉट एव्हर इट इज 564 पॉइंट समथिंग इज ओके आलं ओके बघा असं सिम्पलेस्ट टाइपचे एक्झाम्पल्स पीडीएफ मध्ये विचारले जातात फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स एक्झाम जर ऑफलाईन असेल तर तुम्हाला असे एक्झाम्पल्स 4 मार्क किंवा 5 मार्काला विचारले जातील उद्या जी आयएससी एक्झामिनेशन असेल त्या आयएससी एक्झाम मध्ये हा सिलेबस असं लक्षात ठेवा प्रॉब्लेम्स ऑन पीडीव्ही आणि प्रॉब्लेम्स ऑन सायक्लिक प्रोसेस ओके आपण उद्या एक लेक्चर घेऊया म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकल पार्ट हा आयएससी मध्ये विचारला जाईल लक्षात ठेवा ठीक आहे Yes, sir. आयएससी तुमची जी 1 आहे त्याच्यामध्ये क्वेश्चन पेपर मध्ये थेरटिकल क्वेश्चन्स प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सगळे असतील इन्क्लूड केले असतील लक्षात ठेवा 15 मार्क्सचं वेटेज आहे बीएमई ला 15 मार्क्स हे सिव्हिल साठी असेल गेटिंग त्याच्यामध्ये न्यूमेरिकल्स थेरटिकल क्वेश्चन्स प्लस एमसीक्यू टाइप अशा क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न राहील सो ऑल शुड बी प्रिपेअर्ड वेल ओव्हर yes sir ओके Yes, sir. so you can solve one example write down in a particular non-flow system in a particular non-flow system a certain amount of working substance comma a system undergoes frictionless process according to the law
P is equal to 5 by V plus 3. 5 by V plus 3, where P is in bar, and V is in meter cube, V is in meter cube, comma, during the process, volume changes from 0.12 meter cube, comma, V2 is equal to 0.04 meter cube, full stop. The system rejects 93 kilojoule of heat. The system rejects 93 kilojoule of heat during the process. Full stop. Determine change in internal energy. Okay. I will repeat the statement. A particular non-flow system, a certain amount of working substance, comma, a system undergoes a frictionless process according to the law. P is equal to 5 by V plus 3, where P is in bar, V is in meter cube. During the process, volume changes from V1 is equal to 0.12 meter cube, V2 is equal to 0.04 meter cube. Full stop. The system rejects 93 kilojoule of heat during the process. Full stop. Determine change in internal energy. Noted statement? Yes, sir. Okay. So please read the statement carefully. Try to write given, then write required formulas. Okay. So take 5 minutes. So anybody got the answer?
Final answer. At least work done. Anybody got work done at least? कारण वर्क डन काढल्याशिवाय तुम्हाला पुढचं चेंज इन इंटरव्ह्यू काढता येत नाही, बरोबर आहे का? Yes or no? Yes, sir. So you have to calculate work done first. At least everyone should get work done easily, because whatever the process we followed for the previous example, same thing as it is you can follow. V1 value is given 0.12. V2 value is given 0.04 meter cube. Now here system rejecting the heat. So what is that? काय दिले ते? Anyone? ते काय दिले? System rejecting heat 93 kilojoule. What is that? Minus Q. Correct. Q value is given in minus. Very good. Minus 93 kilojoule. Good. And then they are asked to find out change in internal energy delta U. मग बघा आता काय विचारले त्याप्रमाणे फॉर्म्युलेज, required formulae. तुम्हाला डेल्टा यू काढायचा आहे, मग डेल्टा यू काढण्यासाठी काहीतरी फॉर्म्युला आपण आहे बघा आपल्या लिस्ट मध्ये. काय फॉर्म्युला? U is equal to Q plus W. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. करेक्ट. आता तुमच्याकडे क्यू ची व्हॅल्यू आहे, डब्ल्यू ची नाहीये, मग डब्ल्यू कसं काढतो आपण? मग डब्ल्यू काढायचे पण दोन फॉर्म्युले, त्यातला कुठला वापरणार आहे? इंटिग्रेशनचा. करेक्ट. राईट. इंटिग्रेशन फॉर्म्युला. डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन V1 to V2 P into dV. बघ आता काय अवघड आहे का? गाडी पळते 100 ना. किती आला आन्सर? -753.20. डब्ल्यू व्हॅल्यू -660.22. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक होतं बघा. Calculation check. So anybody got the answer of W? Hello? Anybody got the answer of W? Minus 573. Minus 573. 573. सर ते कॅल्क्युलेशन कसं करायचं परत सांगता का?
तुमचं कॅल्क्युलेटर जे आहे ना, कॅन यू सी द कॅल्क्युलेटर? Yes. तो कसं दाखवणार नाही दाखवतो बॅकग्राऊंड क्लिअर करायचं नाही, तसं नाही ते करतात त्याचं असंच म्हणून. तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये एक बटन आहे बघा, एलएन दिसतंय का बघा, चेक करा, सर्च करा, आहे का? आहे सर. हा, ते एलएन बटन दाबलं ना, ब्रॅकेट टाकायचे, एल का एल 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 नॅचरल लॉग एल एन, एल 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 लॉगच्या शेजारी असते बटन, ते एलओजीच्या शेजारी आहे. हा, एल एन प्रेस करायचं. ओके, ती एलओजी म्हणजे लॉक टू द बेस 10 आहे, लक्षात ठेवा. आणि मी जी म्हणतो एल एन, दॅट इज नॅचरल लॉग एल एन, एल एन इंटू ब्रॅकेट. तुमचे कुठलेही एक्झाम्पल्स असतील ना, ज्यावेळेस तुम्हाला सॉल्व्ह करतात असतात, त्यावेळेस यू शुड यूज ऑलवेज एल एन ओनली. एल एन ऑफ, मग एल एन ऑफ म्हटलं का एल एन नंतर 2 ब्रॅकेट टाकायचं व्हॅल्यूज. आता लक्षात आलं का? येस सर. ओके, सो आन्सर इज -5 73. -573 किलो जूल. करेक्ट. डब्ल्यू चे आन्सर आलं तुमचं. आणि डेल्टा यू, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा यू? -666. डेल्टा यू, हॅलो, -660. -660 डेल्टा यू आय एम टॉकिंग अबाउट. जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जर -573 असेल, तर हाऊ कम डेल्टा यू विल कम 600 समथिंग? 480. Correct, 480 kilojoule. That is the correct answer. So I'll write the correct answers. W is equal to -573 kilojoule. This is one. Then delta U is equal to 480 kilojoule. किलोजूल. सांगतो मला काय तुम्ही गडबड कर सांगतो. तुम्ही कॅल्क्युलेशन काय करता, डायरेक्ट जम्प मारता. मग जे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना कसं स्टेप बाय स्टेप कसं आपण करत गेलो त्या पद्धतीने जर गेला तर निश्चितपणे आन्सर तुम्हाला येईल. तुम्ही काय करता, डायरेक्ट की मल्टिप्लिकेशन त्याला सबट्रॅक्शन हे करत, त्यामुळे गोंधळ होतोय. यू फॉलो जे एक्झाम्पल मगाशी आपण सॉल्व्ह करताना जे स्टेप्स फॉलो केले त्या पद्धतीने जावा, येणार 100%. डायरेक्ट कॅल्क्युलेशनला जम्प मारू नका, स्टेप बाय स्टेप जावा. आणि शक्यतो वर्धन काढताना चुकणार तुम्ही. बाकी डेल्टा यू ची काय विषय येत नाही. रोल नंबर 6 आलं का आन्सर? रोल नंबर 6 प्लीज अनम्यूट. ज्यांना मी विचारते ना ऍटलीस्ट अनम्यूट करत चला, मला रिप्लाय कर ना. हा, काय पण काय 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 बोलतात ना.
Hello. What is formula to calculate change in internal energy? We have written here. चुकले आपल्या बरोबर. How you are accepting? I don't know. मी चुकीचे फॉर्म्युला लिहिलाय मला वाटतं इथं. सर क्यू इकडे असतंय ना डेल्टा यू च्या Then why you are accepting formula ना? Suppose by mistake if I have written, then you should correct me ना. ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युला Q चा लिहिला होता, काय लिहिलं होता? Q is equal to delta U plus W. मग आता तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं? डेल्टा यू काढायचं. डेल्टा यू इज इक्वल असणार फॉर्म्युला ना Q minus W. So I have written plus sign here. So still you are not pointed out my mistake. Nobody has pointed my mistake. करू नका please point out immediately. If you feel it's wrong, then you should please suggest it. Na? I take positively. I don't take negative things. So whatever you suggest, whenever you feel any confusion, mistake, okay, in writing, कधी कधी बोलण्याच्या मध्ये ओघामध्ये किंवा घाईमध्ये आपण ते मिस्टेक होऊ शकते. So you should correct me. कधी तर होत असते असं. तर what is the right formula? Q minus W. W. Formula is Q minus W. Q minus W, that is a formula of delta. आता येते का बघा सगळ्यांचा आन्सर? येते? येते सर. ओके. माझ्या साइडने सॉल्व करायची गरज आहे का? लागतंय? Is it required to solve from my end? No, sir. ओके. घ्या मग आता होमवर्क तुम्हाला घ्या एक्झाम्पल एक. In a non-flow reversible process, in a non-flow reversible process, the pressure and volume are related by, the pressure and volume are related by, the pressure and volume are related by P is equal to V square upon, sorry, V square plus 10 upon V. V square plus 10 upon V. Where P is in kilonewton per meter square. म्हणजेच काय हो? P is in kilonewton per meter square म्हणजेच काय? किलो पास्कल. Yes, किलो पास्कल. म्हणजे तुमचं काम सोपं करून दिलं असून. P is in kilonewton per meter square and V is in meter cube. And V is in meter cube. V is in meter cube. V is in a meter cube. Comma, during the process, volume changes from, during the process, volume changes from 1.2 meter cube to 4.5 meter cube, 4.5 meter cube, full stop. The heat added during the process, the heat added during the process, the heat added during the process is 10 megajoule. Heat added during the process is 10 megajoule. Full stop. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy during the process. Find the change in internal energy during the process.
So one more example you can take. The properties of a closed system. The properties of a closed system. The properties of a closed system changes with relationship. Changes with relationship. Changes with relationship between pressure and volume. Between pressure and volume as PV equal to 3. PV is equal to 3. PV is equal to 3, comma, P is in bar and V is in meter cube. V is in meter cube. Calculate work done. Calculate work done when pressure increases from 1.5 bar to 7.5 bar. 7.5 bar. Pressure increases from 1.5 bar to 7.5 bar. Okay. So this you can try. I hope what are the examples required to practice or from my side needs to be discussed. I have discussed. Okay. So one more example I will give for homework. Take down. $155 kilojoule of work. 155 kilojoule of work is supplied to the closed system. 155 kilojoule of work is supplied to a closed system. Is supplied to a closed system, comma, if initial volume is 0.5 meter cube. If initial volume is 0.5 meter cube and pressure of a system changes as P is equal to 8 minus 4V. P is equal to 8 minus 4V, comma, where P is in bar, and V is in meter cube. V is in meter cube. P is in bar and V is in meter cube. Full stop. Determine final volume. Determine final volume and final pressure. Final pressure of the system.
ओके. आता जे तुम्हाला होमवर्क म्हणून एक्झाम्पल दिले त्याच्यामध्ये थोडस काही एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला हिंट देतो. जे पहिलं एक्झाम्पल जे होतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त हीट कशामध्ये दिले, मेगा जूल मध्ये, आहे की नाही. मग शॅल वी टेक ऍज इट इज और वी हॅव टू कन्वर्ट इंटू किलो जूल? वी हॅव टू कन्वर्ट ना. येस. तर ते तेवढा एक चेंज आहे, बाकीचा ऍज इट इज कॉपी तुम्हाला आन्सर फॉलो करायचा आहे. जे स्टेप्स मागच्या एक्झाम्पल मध्ये केल्या त्याच एक्झाम्पल त्या स्टेप्स काय करायच्या, ऍज इट इज फॉलो करायचे. ओके, दॅट यू कॅन सॉल्व इझिली. तर सेकंड एक्झाम्पल की ज्यामध्ये तुम्हाला पीव्ही पीव्ही इक्वल टू 3 हे रिलेशन दिले नाही, वेर पी इज इन बार, व्ही इज इन मीटर क्यूब. मग प्रेशर P1 P2 दिले तुम्हाला. V1 V2 दिलाय का? नाही. हा, मग कॅल्क्युलेट करायचं. कसं करणार आहोत? PV इक्वल टू 3 इक्वेशन वापरू. करेक्ट. पीव्ही इक्वल टू 3 हे इक्वेशन वापरून काय करणार तुम्ही, V1 V2 ची व्हॅल्यू काढणार. म्हणजे पहिला P1 V1 इज इक्वल टू 3 आणि P2 V2 इक्वल टू 3. बाय दिस रिलेशन यू कॅन फाइंड आउट V1 V2. एकदा V1 V2 मिळालं की तुम्हाला वर्क डन काढण्यासाठी जे काही फॉर्म्युला आहे, व्हॉट इज फॉर्म्युला ऑफ वर्क डन? इंटिग्रेशन V1 टू V2. कारण P आणि V रिलेशन आहे ना दिलेलं आहे त्याने आपल्याला, त्यामुळे ते रिलेशन आपण वापरलं पाहिजे. मग काय येणार, P इज इक्वल टू 3 बाय V इंटू D इंटू 100. बरोबर आहे की नाही? येस सर. हा, म्हणजे यू नीड टू कॅल्क्युलेट V1 V2 व्हॅल्यूज बाय टेकिंग द रेफरन्स ऑफ प्रेशर P1 आणि P2. P1 P2 चा रेफरन्स घेऊन तुम्ही काय करायचे, V1 V2 ची व्हॅल्यू काढायची आणि नंतर बाकीचं जो काही इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला, इंटिग्रेशनचा वर्क डनचा, तो वापरायचा आणि W ची व्हॅल्यू काढायची. करता येईल? हो सर. ओके. मुलीमध्ये कॅन यू ड्रॉ गेट द आन्सर्स? Yes, sir. Yes, sir. P1 P2 दिलेले आहे तुम्हाला, V1 V2 फक्त काढायचा रिलेशन वापर करून. आणि ते एकदा V1 V2 मिळालं का मग आपला इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे वर्क डनचा. ओके, तो वापरायचा आणि यू कॅन गेट द व्हॅल्यू ऑफ W. तर हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय. देन वन मोर एक्झाम्पल इज गिवन, दॅट इज लास्ट एक्झाम्पल, की ज्यामध्ये वर्क तुम्हाला दिलेले आहे, वर्क सप्लाय टू द सिस्टम दिलेले आहे 155. सो इज इट प्लस और मायनस? Minus. Minus. Why it is minus? Work done on system. Correct. Work is done on system. So when work is done on system, it is always taken as minus sign. Okay. बाकी तुम्हाला मग रिलेशन दिले, P is equal to 8 minus 4V बार मध्ये दिले, कन्वर्ट इंटू किलो पास्कल मल्टिप्लाय बाय 100. ओके. सो मग त्या इक्वेशन मध्ये W ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे, मग तुम्हाला आन्सर जे येणार आहे ते V2 पाहायला येणार आहे. बरोबर आहे का? करेक्ट और नॉट? बरोबर ना? कॅन वी गेट V2 और प्रेशर फर्स्ट? कुठलं मिळणार आपलं आन्सर? कारण W ची तुम्ही आन्सर पुट अप केलं 155 मायनस 155. परत रिलेशन तुमचं आहे 8 मायनस 4V. याच्यातून व्हॅल्यू कुठली मिळणार पहिली? V2 मिळणार का प्रेशर मिळणार? V2. V2 मिळणार. Volume. हा तेच ना, म्हणजे व्हॉल्यूम काय? Final volume. हो ना, मग दॅट इज V2 ना म्हटलं. V2 इज फायनल व्हॉल्यूम ना. V1 माहित आहे, V1 तुम्हाला दिलेलं आहे ना, ते इनिशियल व्हॉल्यूम तुम्हाला दिले 0.5 मीटर क्यूब दिलेलं आहे. मग V2 काढायचा तुम्हाला पहिल्या स्टेज मध्ये. आता V2 च्या पण 2 व्हॅल्यू असणार आहे, मग त्यात तुम्ही कुठलं सिलेक्ट करायचं ते तुम्ही तुमचं लॉजिक लावायचं, लक्षात ठेवा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्या 2 व्हॅल्यू येतात V2 च्या. ओके, आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू गेट 2 व्हॅल्यूज. मग त्यातली व्हॅल्यू कुठली सिलेक्ट करायची, तर ती कन्सेप्च्युअली तुम्ही लॉजिक लावून तुम्ही ती सिलेक्ट करायची. मग एकदा तुमची एक व्हॅल्यू सिलेक्ट झाली V2 ची, मग पुढचं काय? डायरेक्ट रिलेशन ना, P2 इज इक्वल टू 8 मायनस 4V2 इंटू 100. त्याच्यामध्ये V2 ची किंमत टाकून द्या, प्रेशर P2 मिळून जाते किलो पास्कल. आलं लक्षात कसं करायचं आहे? हो सर. V2 च्या 2 किमती येणार तुम्हाला, त्यातली जी कुठली सिलेक्ट करायची ते तुम्ही तुमचं लॉजिक अप्लाय करून सिलेक्ट करा आणि त्याच्यानंतर मग ते प्रेशरच्या रिलेशन मध्ये टाकून द्या. ओके, यू विल गेट प्रेशर P2. करता येईल? Yes, sir. सो these examples you have to solve. ओके, तर इथं आपला टाइप फर्स्ट ज्या काही व्हरायटीज आहेत की जे डिस्कस करणं गरजेचं झालेलं आहे माझ्या साईडनं. सो विल मूव्ह टू द टाइप नंबर 2.
Write down type second. Put the heading type second. Type second. Problems on cyclic process. Problems on cyclic process. Problems on cyclic process. आता आपण ज्यावेळेस सिस्टम अंडरगो सायक्लिक प्रोसेस त्यावेळेस आपण इक्वेशन लिहिले फर्स्ट लॉचं. काय लिहिले? समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W. बरोबर आहे का? येस और नो? जे आपण सायकल काढली होती. Suppose Yes, sir. this is 1, 2. So this is 1 to 2 is one process. Again, 2 to 1 is another process. So when system start moving from 1 ends to point 2, again coming back to point number 1. So this complete a cycle. If this is the case, then we can use this equation. Summation Q is equal to summation W. Getting अशा number of cycles को processes तुम्ही consider करू शकता. Why I am using this summation Q and summation W? Because you have considered the number of processes. You have considered the number of processes. You can consider 3 processes, 4 processes. That's why summation Q is equal to summation W. ओके. पण सायकल कंप्लीट कधी होणार आहे? ज्यावेळेस तुम्ही एक एक प्रोसेस कन्सिडर कराल. ज्यावेळेस सिंगल मी प्रोसेस कन्सिडर करेल त्यावेळेस हे इक्वेशन वापरून चालेल का? चालेल का? समजा मी प्रोसेस 1 to 2 घेतली तर कॅन आय अप्लाय दिस समेशन Q इक्वल टू समेशन W? नो सर. मग काय वापरायचं इक्वेशन? हे खूप महत्वाचं अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा. हा, कुठलं वापरणार इक्वेशन फर्स्ट लॉचं? Q is equal to delta U plus W. करेक्ट. Q is equal to delta U plus W. बघा, कारण ही प्रोसेस आहे ना. आपण फर्स्ट लॉचं जे इक्वेशन तयार केलेलं आहे, when system undergoes a change of state, it is nothing but process, and that for that process we have got this equation Q is equal to delta U plus W. मग अशा नंबर ऑफ प्रोसेस कॅरी केल्यानंतर ज्यावेळेस सिस्टम इनिशियल पॉइंटला येते आणि सायकल जर तयार होत असेल तरच तुम्हाला हे इक्वेशन अप्लाय करायचं. समेशन Q is equal to समेशन W. ज्यावेळेस तुम्ही एक एक प्रोसेसचा स्टडी करत जाल त्यावेळेस तुम्ही नेहमी इक्वेशन सेकंड नंबर वापरायचं. आणि व्हेन यू कन्सिडर एंटायर सिस्टम, एंटायर प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेस इफ यू कन्सिडर, ओके, आणि यू आर कमिंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन, तर त्यावेळेस समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W हे इक्वेशन तुम्हाला यूज करायचं आहे. ओके, आय होप यू आर क्लिअर विथ दिस. कुठलं वापरायचं, कधी काय वापरायचं याच्याबद्दल थोडक्यात आयडिया आली असेल. तर ज्यावेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्यावेळेस लक्षात अजून जास्त क्लॅरिटी येईल. सो टेक डाऊन फर्स्ट एक्झाम्पल. A system consists of 4 processes. A system consists of 4 processes, comma, the energy transfer in each process, is tabulated below, full stop. Complete the table and determine net work of the cycle. Complete the table and determine net work of the cycle. Okay, so prepare one table. First column to mention the processes, second column value of Q's, then W and delta U. Please draw this table.
process, then Q value is in kilowatt, then W value is in kilowatt, then delta U it is also in kilowatt. Okay, for process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. So process 1 to 2 heat transfer is given 40. Process 2 to 3 heat transfer is given 20. Process 3 to 4 minus 20. Then process 4 to 1 0. Then work transfer in the process 1 to 2 we have to determine. Then 2 to 3 process work transfer is minus 10. Then 3 to 4 again we have to determine. 4 to 1 work transfer is 8 kilowatt. And change in internal energy process 1 to 2 25 kilowatt. So remaining process we have to determine. Complete the table. Over. Have you completed table? Yes, sir. Okay, boy side completed. Yes, sir. Okay. मग आता आपण मग हे process 1 to 2 or 2 to 3 then 3 to 4 again 4 to 1. So this complete a cycle. Correct. मग आता ज्यावेळेस तुम्हाला प्रोसेस 1 to 2 ज्यावेळेस इंडिव्हिज्युअल कन्सिडर कराल त्यावेळेस तुम्हाला तिथली हीट ट्रान्सफर दिलेला आहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिले. कॅन यू डिटरमाइन W वर्क ट्रान्सफर? Yes, sir. कसं काढणार? Q is equal to delta U plus W. Correct. You will use this equation Q is equal to delta U plus W. ते इक्वेशनचा यूज करून तुम्ही काय करणार? W फाइंड करणार. सिमिलरली 2 to 3 प्रोसेस मध्ये Q दिले तुम्हाला, W दिलेलं आहे. You can find out delta U. Again you will use the same equation Q equal to delta U plus W. बरोबर? So shall we proceed? Okay, so start one by one with proceed. Write down solution process 1 to 2. आता प्रोसेस 1 to 2 मध्ये काय डिटरमाइन करायचं आहे? प्रोसेस 1 to 2 टू फाइंड, असं लिहायचं व्यवस्थित, टू फाइंड W, to find W1 to 2. Process 1 to 2 to find W1 to 2. Use by first law of thermodynamics. Because you consider single process 1 to 2,
So we can apply this first law equation, thermodynamics. So equation Q1 to 2 is equal to delta U1 to 2 plus W1 to 2. विचारलं काय तुम्हाला W1 to 2 विचारलं. मग accordingly equation rearrange करा. W1 to 2 is equal to Q1 to 2 minus delta U1 to 2. Delta U1 to 2. Are you getting my voice or not? Yes, sir. Yes, sir. Roll number 26. There's a message. Question number 2 मध्ये एन्थॅल्पी फाइंड करायची राहिली आहे. काही गरज नाही. Not if you want to find out enthalpy, no problem, you can find out. ठीक आहे. तर मला वाटतं W1 to 2 ची तुम्हाला व्हॅल्यू काढता येईल. किती येते आन्सर सांगा मला पटकन. सबस्टिट्यूट करा. 15. 44. That is minus. Minus sign is important. Don't say only 15. It is minus 15. Minus 15 ना. Yes. Q ची व्हॅल्यू 40 दिलेली आहे. मग डेल्टा U 25 दिलेली आहे. तर Q minus delta U, that is what? Minus कसं होतं? प्लस आहे ना. तर मायनस It is plus ना. हो. It is plus 40 minus 25 म्हणजे प्लस ना. So first answer you got plus 15. Okay, next. पुढं process 2 to 3. चला पुढं एक स्टेप बाय स्टेप विल प्रोसीड. Process 2 to 3. काय विचारले तिथे काढायला? To find delta U 2 to 3. लिहा मग फर्स्ट लॉ इक्वेशन बाय फर्स्ट लॉ. By first law, that is Q2 to 3. तर लिहिताना बघा Q सफिक्सला मी बदलले कारण प्रोसेस 2 to 3 आहे. Q2 to 3 is equal to delta U2 to 3 plus W2 to 3. विचारले डेल्टा U. मग अकॉर्डिंगली रिअरेंज करा इक्वेशन. डेल्टा U2 to 3 is equal to Q2 to 3 minus W2 to 3. Substitute the values. किती आहे 2 to 3 मध्ये Q ची व्हॅल्यू 20 minus minus 10. minus 10. Correct. So what is total? 30 kilowatt. Okay. Here you should mention it here also. Kilowatt. Make it underline. So this answer is 30. Okay. आता 4 to 1 प्रोसेस. आता 3 to 4 मध्ये W पण दिलेलं नाही, डेल्टा U पण दिलेलं नाही. म्हणजे काहीच कारण एक तुम्हाला एक अननोन असेल आणि 2 जर नोन असली व्हॅल्यू तर तुम्हाला काढता येते पण बरोबर आहे का. आता इथं 3 to 4 मध्ये फक्त Qच दिलेलं नाही. W बी काढता येत आणि डेल्टा U बी काढता येत. बरोबर आहे का काढता येते? कसं काढायचं? Summation Q equal to summation W वापरायचं. Summation Q is equal to Summation W. हा. आता ती चांगला मुद्दा आहे. त्याच्यावर आपण एक एक्झाम्पल घेणार आहोत. कसं असतं ते कधी वापरणार आहे? जेवढं समेशन जी व्हॅल्यू Q ची आहे तेवढी समेशन W ची असली पाहिजे. माहित नाही ना ती. म्हणजे फर्स्ट लॉ उभे होते की नाही माहित नाही. जरी सिस्टम सायक्लिक प्रोसिजर फॉलो होत असेल बघा ज्यावेळेस तुम्ही समेशन Q म्हणताय त्यावेळेस समेशन W आहे. याचा अर्थ काय? समेशन Q समजा 20 असेल तर W पण 20च पाहिजे. बरोबर ना? येस सर. हा. मग आता इथं कशा नाही माहित नाही ना. म्हणजे जरी सिस्टम अंडरगो सायक्लिक प्रोसेस जरी फॉलो होत असेल तरी पण ती फर्स्ट लॉ फॉलो झालाय की नाही माहित नाही ना. वी आर नॉट शुअर अबाउट इट. तुमचा मुद्दा बरोबर आहे
पण वी डोंट नो अबाउट इट, बाबा ती व्हॅल्यू सेम आहे का नाही येणार काय. जर सेम नाही असेल तर तुम्ही म्हणू शकत नाही की बाबा नो डाऊट इट इज सायक्लिक प्रोसेस बट फर्स्ट लॉ इज नॉट ओबेड, असं तुम्ही कन्क्लुजन काढू शकता. म्हणजे व्हॉट एव्हर द डेटा इज नॉट कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ असं म्हणू शकता शेवटी फायनल. इथे लक्षात आपण एक एक्झाम्पल तसं घेणार आहोत की व्हॉट एव्हर द डेटा इज गिवन क्यू व्हॅल्यू डब्ल्यू व्हॅल्यू, सो वेदर दॅट डेटा इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और नॉट, हे कधी प्रूव्ह होणार आहे जर जेवढी तुमची समेशन क्यू ची किंमत आहे तेवढी समेशन डब्ल्यू ची असली पाहिजे, तरच तुम्ही म्हणू शकता की फर्स्ट लॉ तिथं ओबे झालेला आहे किंवा डेटा इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आर गेटिंग? मी काय म्हणतो लक्षात येते का? हॅलो, Yes, sir. आता इथं मला माहित नाही, यू डोंट नो, तुम्हाला माहित नाही किंवा इथं डब्ल्यू समेशन क्यू ची जेवढी आहे तेवढी समेशन डब्ल्यू ची आहे. जर आलं दोन्ही सारखं तर म्हणा की तुम्ही फर्स्ट लॉ आहे तिथं सॅटिस्फाय झाले. पण आता माहितच नाही आपल्याला तिथले त्या प्रोसेस 3 to 4 मध्ये डब्ल्यू माहितच नाही ना, तर ते काढण्यासाठी ती जर असतं माहित तर मग काय अडचण होती आपल्याला. सो नाव ऍट प्रेझेंट वी डोंट नो व्हॅल्यू ऑफ 3 to 4, ते जी काय व्हॅल्यू आहे ते माहितच नाही आपल्याला, त्यामुळं समेशन क्यू आणि समेशन डब्ल्यू समान येईल काय माहित नाही अजून. त्यामुळे अशा वेळेस काय करायचं की आय विल गिव्ह द आयडिया लेटर. आता काय करा, 4 to 1 प्रोसेसला जावा. 4 to 1 प्रोसेस मध्ये क्यू ची किंमत माहित आहे, डब्ल्यू ची माहित आहे. सो कॅन यू डिटरमाइन डेल्टा यू? Yes, sir. हा, मग ते डेल्टा यू काढून घ्या 4 to 1 साठी. लिहायचं मग प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1. आता प्रोसेस 4 to 1 साठी आपण काय करूया, डेल्टा यू 4 to 1 काढू. म्हणजे कसं लिहिणार इक्वेशन, क्यू 4 to 1 इज इक्वल टू डेल्टा यू 4 to 1 प्लस डब्ल्यू 4 to 1. विचारले आपल्याला डेल्टा यू 4 to 1 काढायचा आहे. इक्वेशन रिअरेंज करूया, क्यू 4 to 1 मायनस डब्ल्यू 4 to 1. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ क्यू? 0. डब्ल्यू व्हॅल्यू 8, that is what, -8. -8 किलोमीटर. म्हणजे इथला आन्सर मिळाला आपल्याला -8 किलोमीटर. ओके, येतं लक्षात. आता 3 to 4 प्रोसेस मध्ये विचार करूया आपण एक डेरिव्हेशन डिस्कस केलं होतं. प्रूव्ह दॅट इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. शिकलोय का? Prove that internal energy is a property of a system. बघा बघा, टर्न द पेजेस. त्यात काय काय लिहिलं होतं, काय काय सांगितलं होतं बघा, काय आठवतंय का? काय लिहिलं? आपण एक डेरिव्हेशन तयार केलं तर आठवतंय मला. प्रूव्ह दॅट इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. Yes, sir. त्यात काय लिहिते कंडिशन बघा बघा. Whatever the path followed, internal energy is same. हा, पण एक इक्वेशन लिहिल्यासारखं मला आठवतंय काय तर, सायक्लिक इंटिग्रल किंवा समेशन काय ते लिहिलंय का? Have you written or not? सायक्लिक इंटिग्रल किंवा समेशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 असं काय लिहिलंय का? सर 4 इक्वेशन आहेत. नाही, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी सिस्टम हे डेरिव्हेशन नाही का आपण कम्प्लीट केलं? हॅलो, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हे इक्वेशन लिहिलं नाही का आपण? ठीक आहे, तुम्ही पुढे कंटिन्यू केलं नाही. Whether it is written or not? Hello? Cyclic integral of delta u is equal to 0. हे कंडिशन आपण लिहिली होती. लिहिले का बघा? कंडिशन लिहून घ्या लिहिली नसेल तर.
cyclic integral of delta u or dE is equal to 0. We know that cyclic integral of delta u is equal to 0 or summation delta u is equal to 0. Summation delta u is equal to 0. Lila? Repeat करा सर एकदा. So in the derivation, okay, internal energy is a property of the system. It means what? So whatever the change in internal energy is there. Okay. So if you take this integration, cyclic integration, or summation, okay, so that will be always equal to 0. That will be always equal to 0 as it is point function. As it is a point function. The point function असल्या कारणामुळे जे काय त्याचं समेशन येणार आहे, it will be always equal to 0. हे कंडिशन लक्षात ठेवा. For any property, cyclic integral of this any property always equals to 0. Getting? तर internal energy is a म्हणून तर म्हटलं की internal energy is a point function. Internal energy is a point functions. Therefore, whatever the cyclic integral or whatever the summation delta u always equals to 0. ही कंडिशन आपण अप्लाय करायची या ठिकाणी. घ्या मग काय निघणार? Write down. So, we have cyclic integral of delta u equal to 0 or summation delta u is equal to 0. Summation delta u equal to 0. आता इक्वेशन लिहा मग कसं लिहिणार मग ते? डेल्टा u of 1 to 2 बरोबर आहे का? Yes, sir. Delta u of 1 to 2 plus delta u of 2 to 3 plus delta u of 3 to 4 plus delta u of 4 to 1 is equal to 0. Is equal to 0. आता आपण टाका व्हॅल्यूज. नाउ फाइंड आउट 3 to 4 साठी आता डेल्टा यू काढता येईल का नाही? काढा आता मग व्हॅल्यू काढा. तुमच्या पुढे फॉर्म्युला आहे. डेल्टा यू 1 to 2 ची व्हॅल्यू आहे, 2 to 3 ची आहे, 3 to 4 फाइंड करायचं आहे, 4 to 1 ची पण आहे. फाइंड आउट 3 to 4 हाऊ मच? How much you are getting? Minus? Are you getting minus 27? 47. Yes, sir. Minus 47 na? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So delta U is equal to minus 47 kilowatt. झालं मग आता मग डेल्टा यू मिळाला असेल, Q माहित असेल तर W काढणं अवघड आहे. 27. It is 27. Good. So W is coming 27. Okay. आता पुढे प्रश्न काय विचारले त्याने आपल्याला? कंप्लीट द टेबल अँड डिटरमाइन द नेट वर्क डन. मग नेट वर्क डन कसं करणार हो? कोण सांगेल? हाऊ टू फाइंड आउट नेट वर्क डन ऑफ द सायकल? बोला. Summation. Correct. Take the summation of all the works 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. Write down. Next, to find net work done. To find net work done. W net. मग लिहा फॉर्म्युला. W net is equal to W1 to 2 plus W2 to 3 plus W3 to 4 plus W4 to 1. 4 to 1. W4 to 1. Substitute करा values. So tell me answer. 40. 40. It is 40 kilowatt. बघा येते का सगळ्यांचं सेम? Now you check. Summation Q घ्या किती येते?
Summation Q, 40. summation Q also 40. म्हणजे आता now you can say yes, the whatever the data is given in the table, it is consistent with first law of thermodynamics. म्हणून काय summation Q is equal to summation W. इनिशियल स्टेजला आपण अजून करू शकत नाही की समेशन Q आणि समेशन W सेम आहे. ओके, बघा हे खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. बरेचशा वेळा मुलं कन्फ्युज होतात इथं. आधीच आपण सांगू शकत नाही की समेशन Q आणि समेशन W इक्वल असणार आहे. ओके, तर ते आपल्याला बाय प्रोसेस जावं लागेल. पहिलं ते सगळ्या व्हॅल्यू W च्या काढा लागतील, Q ची व्हॅल्यू सगळ्या फाइंड आउट करा लागतील, आणि नंतर मग समेशन घेऊन तुम्ही इन्शुअर करू शकता की व्हॉट एव्हर द डेटा इज गिवन इट इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics when system undergoes thermodynamic cycle. ठीक आहे. आता काय जण म्हणतील की सर समेशन Q ची व्हॅल्यू जी आहे ते घेऊन तुम्ही समजा असं केलं असतं तरी सुद्धा आन्सर आला असतं आन्सर आला असतं. मग कोणतं सजेस्ट केलं ना की समेशन Q ची आपल्याला व्हॅल्यू माहित आहे, समेशन W आला असतं नसतं. हा पण सर त्यांनी सांगा पाहिजे होतं बाय फॉलोइंग फर्स्ट लॉ. हा, असं सांगायला पाहिजे होतं. करेक्ट. ओके, तर अशा पद्धतीने असे प्रोसेसचे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतात. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात. परीक्षेमध्ये कधीही लक्षात ठेवा सायक्लिक प्रोसेसचे जे एक्झाम्पल विचारलं जातं इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल टाइप ऑफ एक्झाम्पल. अँड माय ऑब्झर्वेशन और माय अंडरस्टँडिंग ऑफ 14 years, शक्यतो सायक्लिक प्रोसेस एक्झाम्पल 99% विद्यार्थ्यांनी चुकतच नाही. कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड असते, मेकॅनिकल प्रोसेस नसते फॉलो करायची असते. एक व्हॅल्यू काढत जायचं आणि त्या टेबल कम्प्लीट करायचं. फार एकदम सिम्पल टाइप आहे हा. यू गेट इझिली मार्क्स आउट ऑफ आउट मार्क्स. ओके, तर अशा टाइपचे एक्झाम्पल तुम्हाला 4 मार्कला वगैरे विचार जाते. ठीक आहे. So can you try as a one homework? टाइम झाला. ठीक आहे, आज होमवर्क खूप दिलेलं एकदम नको द्या नाही. आईस एक्झाम चालू आहे अगोदरच. बरोबर. ठीक आहे. Understood what are the examples we discussed today? PDV problems as well as the cyclic process. Yes, sir. Okay, so we'll stop here. So give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Roll number 2. 2 is present. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Roll number 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 15. 16. Roll number 16. Present, sir. 17. Present, sir. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. 21. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 31. 32. 32. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36.
Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 39, 40, roll number 40, 41, Present, sir. 42, 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, roll number 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 59. So absent numbers, please. I will recall once again. Roll number 2, roll number 2, roll number 15, roll number 21, 31, 32. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 39, 40, and 50, 59. These are absent. Sir. Huh. 21 is present. Okay, 21 is present. नेक्स्ट अजून कोण आहे का प्रेझेंट? ठीक आहे. Okay, we'll close the meeting now. Thank you very much.